everyone. In this class also we will continue with Lebesgue integration. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു തിയറം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Lebesgue dominated convergence theorem. The statement is like this. Let sequence fn be a sequence of measurable function such that modulus of fn is less than or equal to g, where g is integrable and limit fn is equal to f almost everywhere. Then f is integrable and limit integral fn is equal to integral f dx. Okay. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സീക്വൻസ് എഫ് എൻ എന്താണ്? സീക്വൻസ് ഓഫ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ജി ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ദി സീക്വൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് almost everywhere. We have to show that f is integrable and limit of integral fn is equal to integral of f dx. Limit of integral interchange ചെയ്യുന്നുള്ളത് if it is dominated. Okay. Mod fn is less than or equal to g എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Limit fn is equal to f almost everywhere. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Mod f is less than or equal to g. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. If mod f is less than or equal to mod g, g ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതേ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജി ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എഫ് എൻ ആൻഡ് എഫ് ആർ ബോത്ത് ഇന്റഗ്രബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? മോഡ് എഫ് എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്? Mod fn less than or equal to g എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ f is less than or equal to g ആയിരിക്കും. Sorry, fn is less than or equal to g ആയിരിക്കും. Minus fn is also less than or equal to g. Okay, from the second one we can say that what is it? G plus fn is greater than or equal to 0. Right? That means g plus fn is a sequence of g plus fn, sequence g plus fn എന്താണ്? Non-negative measurable function ആണ്. Right? Non-negative measurable function നമുക്ക് ലിമിറ്റും ഇന്റഗ്രലും തമ്മിലുള്ളൊരു നമുക്കറിയാവുന്നൊരു തിയറം ഏതാണ്? ഫാക്ടൂസ് ലെമ്മയാണ്. എന്താണ് ഫാക്ടൂസ് ലെമ്മ പറയുന്നത്? ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം integral over that function, that is g plus fn dx എന്തായിരിക്കും? greater than or equal to what is it? Integral limit infimum g plus fn dx. This is Fato's lemma, right? So we can apply limit infimum അകത്തോട്ട് when we can split non-negative measurable function ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right? This is limit infimum integral g dx plus limit infimum integral fn dx, right? Greater than or equal to integral limit infimum g is what is it? G plus what is it? Limit infimum fn dx, right? Which is greater than or equal to integral g dx plus integral limit infimum fn dx. Is it right? What is fn is equal to f? Limit fn is equal to f almost everywhere. That means limit is equal to limit function is equal to f ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? Limit infimum is equal to limit function ആയിരിക്കും. Right? So this will be equal to integral g dx plus what is this? Integral f dx. ആണല്ലോ. What is limit infimum of integral g dx? Left hand side എടുക്കുമ്പോൾ that is what is it? Integral g dx ആണ്. Plus limit infimum of integral fn dx. Is it right?
G is integrable ആയത് കാരണം integral G dx finite ആണ്. So this can be cancel each other. So finally we will get what is it? Limit infimum integral fn dx is greater than or equal to integral f dx. This is the first result we have got. അത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ എവിടെന്നാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു വന്നത്? ഈ കേസാണ്. ഇനി ഈ കേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. What is it? G minus fn is what is it? Greater than or equal to 0. Similarly, G minus fn is greater than or equal to 0. That means sequence G minus fn is a non-negative measurable function. So we can again apply what is it? Factor's lemma. For applying Factor's lemma, you will get what is it? Limit infimum integral G minus fn dx will be greater than or equal to integral limit infimum G minus fn dx. Is it right? So we can split this one. This will be equal to limit infimum integral G dx plus limit infimum integral minus fn dx, which is greater than or equal to integral limit infimum G is what is it? That is G. And what about limit infimum minus fn? Infimum of minus fn will be equal to minus supremum. Infimumത്തിന്റെ supremumത്തിന്റെ property അനുസരിച്ച് this will be equal to minus supremum. Limit supremum, sorry, minus limit supremum, what is it? Fn dx. Again, what is limit infimum integral G dx? That is G dx, right? Again, applying the property of infimum and supremum, we will get this is limit supremum integral fn dx minus limit supremum integral fn dx, which is greater than or equal to integral G dx minus, what is it? Integral limit supremum fn dx. Is it right? Again, what is it? Integral G dx എന്താണ്? Finite ആയത് കാരണം we can cancel each other. ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ the inequality change. So we will get what is it? Limit supremum integral fn dx will be less than or equal to integral limit supremum fn dx. We got the another result. Right? What is limit supremum of fn? Limit exist ചെയ്യുന്നതാണ് limit supremum limit function എല്ലാം same ആണ്. അപ്പോൾ limit supremum fn എന്തിന് equal ആണ്? F ന് equal ആണ്. So you will get a limit supremum integral fn dx will be less than or equal to integral f dx. So we have got the another result. This is equation number 2. Equation number 1 ഉം 2 ഉം കൂടെ നമ്മൾ combine ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get limit supremum integral fn dx will be less than or equal to integral f dx, which is less than or equal to, right? Integral f dx is less than or equal to limit infimum integral fn dx. Right? പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഫിമത്തിന്റെയും സുപ്രീമത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം. ഇൻഫിമത്തിന്റെയും സുപ്രീമത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് what is it? Limit infimum integral fn dx will be less than or equal to limit supremum integral fn dx, right?
ഇൻഇക്വാളിറ്റി ചെയ്തു വന്നു. ഒന്ന് ലേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നും കിട്ടി, ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നും കിട്ടി. അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്തായി മാറി? ഇക്വാളിറ്റി ആയി മാറി. Right? From here we will get a limit supremum integral fn dx is equal to integral f dx will be equal to limit infimum integral fn dx. Is it right? So we can limit infimum supremum equal ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? We can write, what is it? Limit of integral fn dx will be equal to, what is it? Integral of fn dx. That we have to prove. ഇതല്ലേ നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? The example statement is like this: with the same hypothesis as theorem 10. Theorem 10 ന്റെ same hypothesis ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സീക്വൻസ് fn ഒരു മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Mod fn is bounded അല്ലെങ്കിൽ dominated by an integrable function g. Then and limit fn is equal to f almost everywhere. Then we have to show that integral over mod fn minus f dx is equal to 0 എന്ന് prove ചെയ്യാം. We move on to the proof. Mod fn minus f consider ചെയ്യുക. പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം? Mod fn plus mod f എന്ന് എഴുതാം. Mod fn is less than or equal to g. അത് കൺവേർജിങ് ആയത് കണ്ട് mod f എന്തായിരിക്കും? Less than or equal to g, less than or equal to 2g. Right? For each n. അപ്പൊ എന്താ നോക്കിക്കേ? We have got ഈ ഫോമാറ്റിൽ കിട്ടി. Mod f is less than or equal to g എന്നുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ് കിട്ടി. Right? What about mod fn minus f എന്ന് പറയുന്നത് sequence of measurable function such that modulus of fn minus f is less than or equal to 2g. Right? അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറം 10 ഡോമിനേറ്റഡ് കൺവേർജൻസ് തിയറം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത് സീക്വൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? fn minus f എന്നുള്ള സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sequence fn minus fn is integrable. And applying that theorem, we will get limit integral mod fn minus f dx will be equal to integral limit അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റല്ലോ fn minus f dx. Right? fn converges to f ആയത് കാരണം ഇത് ലിമിറ്റ് എന്തായി മാറും? This will converge to 0. So this will be equal integral 0 dx. So the value is equal to 0. So we have proved that here the limit ഉണ്ട്. Limit integral mod fn minus f dx is equal to 0. Next, let us consider a theorem. Let sequence fn be a sequence of integrable functions such that sigma n is equal to 1 to infinity integral mod fn dx is less than infinity. Then the series sigma n is equal to 1 to infinity fn x converges almost everywhere, and its sum f of x is integrable, and integral f dx is equal to sigma n is equal to 1 to infinity fn dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? We have to show രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം. Series sigma n is equal to 1 to infinity converges also almost everywhere, and we have to show that integral f dx is equal to sigma n is equal to 1 to infinity fn dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് sigma n is equal to 1 to infinity fn x എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും? എഫിലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും almost everywhere, and we have to show that this f is integrable, and that integral of f dx will be equal to sigma integral fn dx. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we are moving on to the proof. Let phi of x is equal to sigma n is equal to 1 to infinity modulus of fn dx. fx. Okay.
fnx എന്ന് പറയുന്നത് is a sequence of non-negative measurable function ആണല്ലോ. സീക്വൻസ് ഓഫ് നോൺ നെഗറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നോൺ നെഗറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ സമ്മേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്റഗ്രൽ 5x dx എന്താണ്? ഇവിടെ മോഡ് fn എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. So this is sigma n is equal to 1 to infinity modulus of fnx dx ആണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് സിഗ്മ പുറത്തെടുക്കാം. n is equal to 1 to infinity theorem 7 integral modulus of fnx dx. Okay. But what is it? നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? What is given in the statement? This is less than infinity എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So this is less than infinity. So phi എന്തായി? Integrable ആയി. Right? Phi integrable ആണെങ്കിൽ if f is integrable then f is finite almost everywhere നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then by that example here phi of x is integrable എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Integrable ആണെങ്കിൽ phi of x is എന്താണ്? Finite almost everywhere. Right? മോഡുലസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളാം, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. phi of x എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ ആണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ സമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർജ് ചെയ്യും. മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജന്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വാട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity fn converges absolutely almost everywhere. Right? എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? മോഡുലസ് വാല്യൂ ആയത് കാരണം ഇത് converges absolutely almost everywhere എന്ന് കിട്ടി. Right? ആ സമ്മിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? f ആയിട്ട് എടുക്കുക. Okay, അപ്പോൾ sum f is defined almost everywhere. So mod f is equal to, what is it? Sigma n is equal to 1 to infinity fn, which is equal to, which is less property of modulus sum less than or equal to ആണ്. നമുക്ക് summation പുറത്തെടുക്കാം. Mod f n, what is this one? Sigma mod f is equal to 5. Right? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Mod f is less than or equal to 5. Right? And let gnx is equal to, അപ്പോൾ നമുക്ക് mod f is less than or equal to 5 കിട്ടി. ഇനി gnx ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Sigma gnx is equal to I is equal to 1 to n ആണ് fnx. Okay. By this property, modulus of gnx ഉം ആരെക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കും? less than or equal to, what is it? 5. What about limit n tends to infinity gnx? ഇത് എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു? f ലോട്ടല്ലേ. So this is equal to f almost everywhere. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് we can apply Lebesgue dominated convergence theorem. Lebesgue dominated convergence theorem അനുസരിച്ച്, what is Lebesgue dominated convergence theorem? We have studied. What is it? Sequence function less than or equal to g where g is integrable. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്? mod gnx എന്തായി? less than or equal to 5 ആയി. ആ phi എന്താണ്? ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Lebesgue dominated convergence അനുസരിച്ച്, and we can interchange the limit, right? That means we have got a limit
integral gnx dx. Well, b is equal to integral f dx. ലിമിറ്റും ഇന്റഗ്രലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. gnxന്റെ ലിമിറ്റ് ഏതാണ്? f ആണ്. Right? That is limit. What is gnx? Sigma n is equal, I is equal to 1 to n ആണ്. fnx dx. Which is equal to, what is it? Integral f dx. We can take sigma outside. What will you get? Limit sigma n is equal to 1, I is equal to 1 to n. Here it is I and integral fi dx is equal to integral f dx. As limit n tends to infinity, this will become limit 1 to infinity integral fi dx. അല്ലെങ്കിൽ f and dx എന്തും ആവാം, which is equal to integral f dx. ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. Here also സമ്മും ഇന്റഗ്രേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I hope you understand. Thank you for listening.